Hello my dear students of class 6, welcome to your English class. Today this is going to be a poetry class and our topic of discussion today is the Kite poem from your book. So, before starting our topic, we would like to discuss the learning outcomes, that is what you are expected to learn and understand after we finish the class. So, our first learning outcome is developing your comprehension skills. Comprehension skills like after reading this poem, you will be able to read the poem, you will be able to write about it, you will be able to speak about the poem, and also your listening skills will also be developed. Secondly, you will understand the poetic devices, different poetic devices like the decoration that a poet uses for enhancing the beauty of a poem, like simile, like alliteration, so on and so forth. Next, appreciating themes of courage, then overcoming fear, imagination and all that. And last but not the least, you will be able to enhance your vocabulary through different kind of words that you will know today after reading this poem, like soars, dips, dives and many more. Okay? So, now let us start. In this poem today, our poet has drawn a beautiful word picture of a kite. Now, you see, you are very well acquainted with kites. You might have flown one also. Kites are a favorite thing of both young and adult alike, right? And you see, nowadays kites of different materials are also available, like of paper kites, there are silk kites, there are cloth kites, and the shapes of the kites which is from a general shape. Now, you get kites of your favorite animation characters as well. Now, I have told you that the poet has drawn a beautiful word picture. What is a word picture? That is, he has not given us a picture as such, but by choosing different words, the poet has shown us the beautiful movement of the kite in the sky, as if the kite makes an art in the sky, okay? As if our poet is persuading the readers to fly a kite at least for once and see how beautiful its movements are, okay? So, our poem is composed by Harry Benn, and Harry Benn, he was an American writer. Okay, and he has written such beautiful poems for kids like you. So, let us start our poem. The first line says, how bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs in the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Yes, right. So, the first line says, how bright on the blue. This word blue is important here. Blue means, yes, the blue color, but blue here is also representing the bright blue sky. Kites, we all know that they fly up in the sky. Now, our poet says that a kite is very bright and is very beautiful. It also looks very bright when the sky is blue and also when the kite is new. New means it's totally fresh, its built is proper, so it's looking very beautiful in the blue sky, okay? With a dive and a dip. Now, this word dive means to take a plunge, like swimmers, they dive into the water body, just like that. And a dip. Dip means like you dip your biscuit in your Horlicks, just like that. So, it means putting something inside water. It snaps its tail. Snaps means to, like something is breaking, like it's making a movement. Tail means
the end of the kite, so it's moving its end. So kite মানে ঘুড়ি, ইয়েস ঘুড়ি, যে ঘুড়ি তোমরা ওড়াতে সবাই নিশ্চয়ই উড়িয়েছো এবং সবার খুব ওড়াতে ভালোও লাগে। বলছি কিনা সেই কাইটটা ইট লুকস ভেরি ব্রাইট, ভীষণ সুন্দর একটা নতুন কাইট যেটা কিনা একদম প্রপারলি বিল্ড, কোথাও কোনো ছেঁড়া ফাটা কিছু নেই, সেটা যখন ব্রাইট ব্লু স্কাইতে উঠছে সেটা দেখতে কি সুন্দর না লাগে। আর মনে হচ্ছে ইট ইজ ডাইভিং, ইটস ডিপস, মানে এই যে আকাশের মধ্যে যেটার মুভমেন্টটা ইট লুকস ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড ভেরি ফ্রেশ। ওকে, নেক্সট হি সেজ it soars like a ship. Soars means to rise up. Like a ship which is moving in water, it rises up along with the tide. ঠিক আছে, যখন এটা বড় ঢেউ ওঠে সে ঢেউর সাথে সাথে কিন্তু জাহাজটা ওপর দিকে ওঠে। ঠিক সেইভাবে just like the movement of a ship, our kite is also moving in the sky with only sail. It has a sail also. What's a sail? Sail is there were large pieces of cloths that were attached to ships. Due to wind pressure, those clothes used to move and that used to help the ship to move forward. বড় বড় কাপড়ের মতো আগে শিপে লাগিয়ে দেওয়া হতো, সেগুলো যখন উইন্ডের প্রেসারে মুভ করতো তখন শিপটাও সামনের দিকে মুভ করতে পারতো। ওকে, সো সেল। নাও হোয়াট ইজ দ্য সেল ফর এ কাইট? Okay, so you know that the kites are made of paper, so when the wind blows along with the pressure of the wind, the kite also flies. This is the thing. As over tides of wind it rides. Tides of wind, tides মানে ঢেউ, ঢেউ তো আমরা জলেরই বুঝি, কিন্তু এখানে বলছে কি না উইন্ডের টাইডস, মানে বাতাসের সাথে সাথে কাইটটা কি সুন্দর এরকম এরকম মুভ করে করে কিন্তু ইটস ফ্লাইং অন টু দ্য স্কাই। ক্লাইম্বস টু দ্য ক্রেস্ট, ক্রেস্ট মিন্স দ্য টিপ অফ আ মাউন্টেন। ওকে, দ্য ফরমোস্ট টিপ, মনে হচ্ছে কিনা একটা মাউন্টেনের একদম একদম উঁচু শেখরে যেরকম পৌঁছে গেছে এরকম লাগে, তো মনে হয় সে আকাশের অনেক উঁচুতে সে কিন্তু উঠেই চলেছে। অফ এ গাস্ট অ্যান্ড পুলস, যত কিনা এখানে যত হাওয়া আসছে সেই হাওয়ার সাথে সাথে এটা কিন্তু নিজেকে একবার আটকাচ্ছে আবার যাচ্ছে, সো থেমে 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 থেমে, বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি রাইজিং হাই, দেন সিমস টু রেস্ট। After a certain point of time it seems like the kite is resting, okay, because maybe the wind becomes a bit slow. যখন উইন্ডটা একটু স্লো হয়ে যায় the kite also seems to rest, but then it moves again. When string goes slack you wind it back, then what happens? Your string it becomes slack, slack means loose. ঠিক আছে, যখন এটা লুজ হয়ে যায় then what we do, we try to wind it back and run until a new breeze blows, and then when the air again comes the kite again blows. তো থামছে আবার দৌড়চ্ছে, থামছে আবার দৌড়চ্ছে, এবং সেই কাইটের সাথে সাথে কে দৌড়চ্ছে? যে কিনা কাইটটাকে ওড়াতে চাইছে। ওকে, how bright on the blue is a kite when it's new. So you see again our poet repeats the very first line that a kite looks very beautiful when it's new and when it's in the blue sky, but a raggeder thing you never will see. কিন্তু খুব raggeder means a very torn tattered thing, ভীষণ যখন কাইটটা ছিঁড়ে যায় ধরো তখন সেটাকে দেখতে খুবই বাজে দেখায়। when it flaps on a string on the top of a tree, একটা গাছের কোনো কাটা বা গাছের কোনো ডালে গিয়ে ধরো যে কাইটটা গিয়ে আটকে গেল, তখন কিন্তু কাইটটাকে দেখতে খুবই বাজে লাগে। so you see a kite looks very very happy, very bright, very new when it's intact, but once it gets torn তখন কিন্তু কাইটটাকে দেখতে আর একদম ভালো লাগে না। তাহলে কি আমরা বলতে পারি, can we say that if we can overcome fear we will also look very beautiful? আমাদের সবার মনেই কিছু না কিছু ভয় থাকে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত we overcome those fear ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা উঠতে পারবো, ঠিক কাইটের মতো। ঠিক যখন তুমি তোমার মনোবলটা হারিয়ে ফেলবে তখনই কিন্তু কাইটের মতো তুমি আবার পড়েও যেতে পারো, and then you also become a raggeder thing like that of a kite. So wasn't this poem very beautiful? Thank you so much. We'll continue in the next class.